Hallo iedereen, van harte welkom op mijn YouTube kanaal en tof dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van God of WAR Ragnarok. We staan op dit moment in Midgard, het is aflevering 44 uit mijn hoofd. En ik ben samen met Atreus op pad. Om nog eventjes de lucht te klaren. Nog eventjes te ontspannen, tussen aanhalingstekens. Wat ontspannen is voor als je een god bent, zeg maar. Door nog eventjes door dit gebied te gaan en eventjes af te koelen met elkaar. Te spreken met niet alleen Atreus, maar natuurlijk ook onze grote vriend op het heupie. Helaas, dat is wel balen als je hier zo staat. Dan zie je dus Brok niet meer bij dit soort kampies staan. Sindri staat er ook niet, maar wie staat er? Het vriendinnetje van beiden. Nog net buiten de opname, dus eigenlijk voor deze aflevering, heb ik ervoor gezorgd dat alles is geupgrade. Dus mijn Leviathan-bijl heeft een nieuwe upgrade gehad met een bevroren vlam. En deze, dit handvat heeft ook een upgrade gehad. Ik heb de chaoszwaarden geupgrade tot waar het kon. En ook de speer heb ik geupgrade tot waar het kon. Dan heb ik ook nog eens het schild geupgrade. En ja, dat was hem wel. Dus we zijn super ready. Hey y'all, I just wanted you to know if you need anything at all, I'll be around. Either here or at Brock and Sentry's old shops. Kijk, zij doet dus nu het werk. Busted up inside today, but you know, I for one like to keep busy. Ja, Sindri had dat hetzelfde. Dat is dus in ieder geval het intropraatje van mijn aflevering 44. Als je zin hebt in de aflevering, vergeet het sowieso niet om een like achter te laten. Vergeet het niet om te abonneren mocht je nieuw zijn. Zet je belletje aan, zodat je geen enkele melding of aflevering mist. En wil je mijn kanaal nou extra supporten, dan kan dat met een kanaallidmaatschap. Je kunt lid worden via de knop onder de video of de info in de videobeschrijving. Jij krijgt unieke voordelen als kijker en je support mij oprecht enorm. Het eerste wat ik wil doen is jullie meenemen op de kaart naar de kaart van Midgard. Midgard is van 75% voltooid. Er zijn zelfs nog vraagtekens in deze area, maar dat wil ik gaan behandelen buiten de opname. Er zullen nog wat van die eindbosses zijn, die soort van Valkyrie bosses van de vorige game. Alleen die heten in dit spel anders, ik weet niet meer precies wat voor gasten het allemaal zijn. Er zijn best nog wel wat gebiedjes wie je dan kan doen, maar ik zag hier nog één ding. Een portaal die we kunnen dichten. Dus eigenlijk een soort episch gevecht. Voordat we zeg maar naar het main verhaal gaan. Het pad. En dat pad geeft aan. Freya wacht op ons in Midgard bij de tempel van Tyr. Als wij klaar zijn om voor de laatste keer ten strijde te trekken. Dan zien we haar daar. Dat pad gaan we dus sowieso vervolgen. Maar eerst eventjes opwarmen. So, seems like things went well enough in Muspelheim. I mean, probably. Surtur didn't want Samar involved, so instead of them combining to form the Ragnarok beast, he did a workaround that left her out of it. Well, hopefully he still shows up at Ragnarok to plunge his sword into the heart of Asgard. And where is that exactly? Only Surtur knows. Ja, ik kon net heel even niet op zijn naam komen. Dus ik denk dat komt zo meteen vanzelf wel weer aan bod. Maar Mimir dus. We zijn niet alleen op pad met Kratos, niet met Atreus, maar ook met Mimir. Dus eigenlijk gewoon het oude vertrouwde drietal op avontuur. Looks to be a sculptor from the southern lands. En inderdaad, die vind ik even random. 4 van 6. We zijn met z'n drietjes het oude vertrouwde drietal gewoon even op pad. Om eventjes bij te komen voordat we daadwerkelijk gewoon ten strijde trekken. En Ragnarok officieel start. Holy shit, man. Idee vind ik nog steeds wel een beetje ziek. Hierachter is het volgens mij. Of is het daar? Is het erboven? Ik kan me hier ook niet echt iets van herinneren. Is het hier? Nee. Ook geen vogel. Oké, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik nu al 28 rondjes heb gerend. Om jullie oprecht mee te nemen naar... ja, die uitdaging. Maar ik kom gewoon niet bij die bliksemschicht. Dus ik denk dat we er via deze brug moeten komen, man.
Dus toch echt eerst omhoog en dan via de brug afdalen. Er is geen andere manier hoe ik er kan komen. Dus dan moeten we wel. Fuck, man. All the armies are probably gathered in their home realms, waiting for when we blow Gallarhorn. Guess I was kind of hoping to see some of them here. When all the realm towers open at once, we'll see plenty, lad. Odin won't believe what's coming for him. No. Odin had lifetimes to prepare for this. Whatever Groa's deception, he heard the truth as Tyr. Do not underestimate him. Rousing speech, brother. Very inspirational. Oh, ze zijn hier inderdaad allemaal. Zelfs de Valkyries zijn hier, zeg je dat? Maar ik kan hier ook verder... Ja, niet echt iets doen. Ik denk dat we het links moeten laten liggen, jongens. Ik wilde echt nog even een gevecht starten, maar helaas. Valkyries look different. Welcome back. Hildesfini informed me of your success. We've been planning accordingly. Well, what would Ragnarok be without Ragnarok? Who else agreed to join us? I see the Valkyries. Better than that. They are reborn. Corporeal and uncorrupted, thanks to no small amount of Vanir magic. They're shield maidens now. Nice. And your brother? He came through. The elves called a truce to unite against Asgard. That gives us an advantage by air. And with Hell's army for a vanguard. What about Sindri? Will the dwarves fight? We haven't heard from him. But there's time yet. And I think we have what we need to clear a path for the Ragnarok beast. Well, when you say it like that, why worry at all? Sigrun, it's good to see you so... alive. Oh, yes. I wasn't myself when last we met. I'm glad you're safe. My queen, the Shield Maidens will be divided among the forces breaching from Alfheim, Helheim, and here in Midgard. We stand ready. Kratos, Atreus, Mimir, please excuse me. Oh. Good night, then. Freya, have you determined our path out of Asgard? If the towers are the way in, we count on them being the way out. And if they are not? Then we all know what we signed up for. Our plan is only missing one thing. A leader. That honor is yours. You have a righteous claim. And the respect of your troops. And you have faced this enemy before. I held his invading army to a stalemate. This is our invasion, a siege on his terrain. I want our most experienced wartime general in the field. I don't care about the honors, I don't care about the prophecies and champions. I just need us to win. Freya. I know what I'm asking. Just... sleep on it? Here we are. Kratos, your tent is to the right, and Atreus, yours is to the left. Mine? A young warrior needs his own space, don't you think? I do. Wow. Thanks. Sleep on what we spoke of. Let me know in the morning what you decide. Oh. Rust een beetje uit is de main objective. Als we alles in een high contrast mode gooien, dan heb ik hier niks gemist. Ik denk dat ik bij die bliksemschicht kan komen eindelijk door hier naar links te gaan. Dat is wat ik denk. Ik denk dat Atreus vanzelf volgt als ik wegren. Waar ik nu even benieuwd naar ben, kan ik hier naar binnen? Ja, dit is de oude werkplaats. Zie je? Atreus join. Daar is zij dan gewoon. Ik kan het een en ander verkopen. Oh, ik heb natuurlijk die schat gevonden. This is from one of them other lands, huh? Hier is niks, hè? Alright, ik ga het proberen. Of ik hier naar beneden kan. Of dat het dood loopt. Je hebt hier ook nog deze kant. Met held. Hey. Zilver. En waarschijnlijk een route naar beneden. Oké, ja.
Ik ben hier nog nooit geweest. Het is inderdaad een totaal dichtgegroeide, helemaal met ijs. Een dichtgegroeide locatie. Daarom, je kon er maar op één manier komen. En ik maar zoeken, jongen. Ik ben benieuwd of ik er ready voor ben. Het is het gebied. Nou, wat ik zeg, het ziet eruit als het gebied van Thor. Waar we tegen hem vochten, dat was echt niet normaal. Oh wauw, ik dacht echt dat ik een heel gevecht ging krijgen. Is dat even een tegenvaller? Lol. Ik denk, we gaan hier toch een gevecht krijgen, kunnen we even opwarmen. Helemaal niks. Oké, boring. Maar wel goed dat we het hebben opgepakt. En hoeveel percentage was dit dan nu voor de midcar map? Hier, van 75 naar 79 gegaan. Nou jongens, het wordt tijd om het verhaal te vervolgen dan maar. Spannend. Tijd om te tukken. Zo, ik weet niet waar die vandaan komt. Excuse me. May I have a moment with Mimir? I don't know what tomorrow brings, but if tonight is our last night, I'd like to spend it feeling something besides hate. Will you tell me one last silly story? There's nothing I'd like more. Except perhaps a dance. Though I may have lost a step. Hij kan één ding nog wel heel goed. Leg hem een uurtje tussen je benen en... nee, dat kan ik niet zeggen. I don't tell silly stories. You only tell silly stories. I can never argue with you. Can I sleep here tonight? Hij denkt ook, man, straks is het mijn laatste nacht. Misschien moet je dat flapje dicht doen. You must quiet your mind. I can't. Then I will tell you a story. If I fall asleep, promise you'll finish it tomorrow? Of course. Now, close your eyes. There was an old man who chopped wood for his village. Every evening he bore the logs on his back
and delivered them to his people. But the logs were heavy, and he grew weaker as time went. And one day, he threw down the logs as he could no longer bear their weight. And he called for death to come to him. And when death arrived, Die muziek is zo mooi. He's the only one who ever got my highbrow sense of humor. Damn fine woman she was. Apart from her taste in men, of course. She was a special woman. She wanted to protect people. She was here. She saw every step we took before we took it. Like she was always with us, watching over us, leading us home. Does my request upset you? Death is a natural part of life, my love. I wish only to be prepared for when my time comes. We mortals must do such things. I am glad to have you prepare with me. Is dat toevallig die boom die zo hard staat om te hakken aan het begin van God of War 1? You are quiet. Of God of War 2018? Well, say something. I enjoy hearing your voice. The funeral pyre. I would have chosen different. Oh? Ah, fucking hell, dat zijn precies de bomen die hij aan het kappen is voor haar brandstapel. In my land, we entomb our loved ones. You would have me trapped in the ground for eternity. I would have you close to me. How touching. My rotting corpse would bring you such comfort. Het is gewoon elke keer wanneer hij in slaap valt, heeft hij dit rusteloze gedrag. Yes, but not on purpose.
prepare for a distant future. There is much time ahead of us. I wish to better a future that will exist without me, whenever that day comes. For you, and for our son. We will always walk together, Kratos. You will always be a part of me. I will always be a part of you. And when you are gone, that part of me dies as well. To feel your absence. Culmination of love is grief. And yet we love, despite the inevitable. We open our hearts to it. When the pyre is spent, and you have gathered my ashes, spread them from the highest peak in all the realms. You will do this for me. To grieve deeply is to have loved fully. Open your heart to the world as you have opened it to me, and you will find every reason to keep living in it. What's going on? It is time. I'll meet you outside, Father. Sir. We'd hoped to fly into battle with you one more time, my queen. Me too. But not as your queen. As sisters. Are you ready? Yes. I will be your general. It will be an honor to fight alongside you, General. Aye, brother. I'll be right by your side. So, what are your orders? To the temple. Wauw. Laat ik Yellowhorn klinken. Ik kan niet anders zeggen dan... Die droom was ook zo mooi. Hoe die zich aan zijn woord heeft gehouden. Samen met Atreus, dat hele avontuur wat je beleeft om haar as uit te strooien op de hoogste toppen van de realms. Oh, do you think it wise to go off without stocking up? You may never get a chance again. I'm so sorry that was dark.
Ik heb al gecheckt. Laat me nou niet twijfelen. Hey, General Kratos! I got something you're gonna want before you go to war. Kijk, dat dus. You have seen Sindri. Yeah. He ain't in a good place right now. But who is? I'm sorry, Lunda. I know you and Brock... Just tell me you're gonna get Odin. Tell me, whatever it takes, you're not letting that bastard walk away from this. You will not. Damn right. And if in the process you happen to tear him a bucket load of new holes in places he don't want them, I'll be rightly obliged. Ach, de doggo heeft ook een tennisballetje vast. Lieve jongen. Wat heeft ze voor me? Ah, ik kan deze upgraden. Oh nee, niet. Getemperde restanten. Dat lukt dus niet om te upgraden. Lotbreker wikkels. Hoe zien die kringen eruit? Ja, het is niet slim om dit te creëren hoor. Mijn keer gaat allemaal naar niveau 8 en zo. Dus ik vind wat ik aan heb ook gewoon mooi, moet ik zeggen. Maar goed, dit is ook wel vet hoor, daar niet van. Oké, jongens. Het is zover. Ik weet niet waarom de bijl nog steeds wordt aangegeven alsof je hem kan upgraden. Er zat ook nergens meer een uitroepteken bij. Nou, thanks voor de tip. Maar we hebben niks kunnen doen. Ze zei, ik heb nog iets voor je voordat je ten strijde trekt. Heeft niks gegeven. General. Sir? General? General? Sir. Hey, bud. General. Ja, deze tempel. Daar zijn we lang niet in geweest. Laatste keer was God of WAR 2018. De boom die leidt naar alle realms. Iedereen ready? I came to these lands to escape my past, to start a new life. I can hide no longer. I do not want this war. We have suffered enough. Prophecy did not lead us here, nor will it win this battle. Wars are won by those that are willing to sacrifice everything. If that is the cost of vengeance, so be it. Odin has taken so much from us already. The realms have suffered enough. No matter the cost. This ends today. If going out in a blaze of glory means that Odin burns too, that's where I'll be. A big, fat smile on my face. For Brock.
Hoe episch kan je een intro naar een realm al maken? Yeah! Yeah! The Muspelheim Tower is fallen. And if Odin goes after Niflheim next, They're trying to shut out Ragnarok. we gotta stop those war machines. Not an ideal start. Wait. Ingrid, we don't have time. I know. Just wait. Ingrid! Well, we got work to do. You three, follow. Atreus. Freya, with me. Watch our flanks. To the war machines. Oh man, ik ben zo benieuwd. Maar hij probeert dus nu die Muspelheim-toren al neer te halen. En dat is zo niet ideaal, want hij sluit dan de realms en dan kan Ragnarok niet doorgaan. Fucking slim van hem natuurlijk. Niflheim Tower's not looking so good. Keep moving! Careful, brother. You're covered in Bifrost. Klaar. Felt that one, brother. Heerlijk. En door. Die muziek ook, die opbouw. De areas, de environment, de drukte. Oh shit. Nou, dat is de eerste realm weer. Godverdomme. Oh, Doggo, please, please, please. Die mag echt niet doodgaan. Als Doggo doodgaat, ga ik ook, ben ik klaar. Our focus remains on the war machines. We should head for the flaw behind the Asgard Tower. Without Ragnarok, it's our only chance to break through the wall. Gunther's claw! You said only Surtur knew how to use it. Let's say I was wrong. Godverdomme. Shield strike! Behind you! Wacht, heb ik hem nog meteen geraakt? Enemies on the left! The war machines. We use them to reach the flaw. Strike the city with our allies. Sounds desperate. Good. Desperation is our advantage. Would have preferred a realm-destroying fire giant, but I suppose desperation is better than nothing. Oh, ik kan niet zo goed tegen deze chaos op deze difficulty. Want de enemies zijn allemaal stuk voor stuk ook moeilijk, zeg maar. Lastig te verslaan. Maar het is wel godverdomme vet, dat kan ik niet ontkennen. Was that? It was. Odin's new Valkyrie queen is Kanaal. I would think so. Then we must hurry. Oh fuck. Careful, brother. You're covered in Bifrost.
Schapsnekkie. Ook perfect. Oeh. Zonde, want ik pakte net held op. Left side, brother! Behind you! Incoming! Behind you, watch out! Kijk hoeveel helden ik verlies per keer dat ik word geraakt. Nou, we gaan ons beste, jongens. This way! En dan kijken we wel hoe ver we komen. Maar ja, ik heb dus nu wel al mijn... hoe heet het apparaat? Een reizingssteen verneukt, man. Sowieso heb ik ook niet het idee dat ik nu direct... de eind... Wat? De World Serpent minkt zelfs. Minkt? Ik kan niks meer praten. Kijk nou! Holy shit. Af en toe gewoon, zeg maar, deze eindfight in je opnemen moet dus ook wel, want het is echt super groot. Tering, dat is volgens mij dat schip uit Muspelheim. Wow, man. They sound eager. Good. Here it comes, behind you! Oef. Later. Shield strike! Now! Oh. Yes. Yes. Af en toe ook even dat vuur ontwijken. Ik zie gewoon steeds een draak overvliegen. Damn it! Keep moving! Oh, dat is het schip al. At least that army is already dead! We're getting nowhere! The Einherjar return from Valhalla as quickly as we kill them! Oh, inderdaad, ja. Ik hoop niet dat die het loodje legt. We are running out of armies. Die moet echt niet doodgaan, hoor. Als die doodgaat, dan... Nee, die is natuurlijk niet zo 1, 2, 3 dood, maar... Als er in dit gevecht maar geen dieren doodgaan, want dan ga ik echt huilen. Looks like the giants made it after all. The snake looks different. He is different. But when I was away, never mind, later. The Einherjar's link to Valhalla. My sisters and I must sever it. Go. Still no sign of the dwarves. Sindri won't let us down. We have to trust him. Rally all you can. We will make for this funnel hunt tower. Wat bedoelde Kratos met dat de World Serpent anders leek? What's the plan? How are we gonna breach the wall without Ragnarok? The war machines. Oh, so we're pretty desperate, huh? Careful, brother! You're covered in Bifrost! Sigil arrows can break through their shields! On your left! Wow. Ik weet niet waar die vandaan kwam, maar uit. Ja, voordat ik zeg maar weer in dat gevecht beland waar ik net dood ging. Ik denk ook niet dat ik de hele eindbattle kan showen in deze aflevering. Dus dat hier achteraan nog een episode komt met echt de eindbattle, denk ik. Ik kan mijn god niet inschatten hoe groot de lengte is. Maar dat verwacht ik. So what's the plan? How are we gonna breach the wall without Ragnarok? The war machines. Oh, so we're pretty desperate, huh? Watch for the horn!
Careful, brother. You're covered in bifrost. It's down! Bat it! Behind you, father! This is a fine mess. So what's the plan? How are we gonna breach the wall without Ragnarok? The war machine. Oh, so we're pretty desperate, huh? Fucking Watch for the horns! That's right! Shield strike! Back! Incoming! Damn it! Ragnarok is supposed to be here! Why isn't he here? Oh shit. There! That pillar it's standing on looks weak! Doeg. Wow! Fenrir! Agrabata! No! That Valkyrie falls onto the realm tear! Your friend. She'll be fine! We got more important things to worry about! Even if we can breach the wall! Perhaps it is better this way. Better for who? Ja, echt zo. Wat lul je nou, grappie? Perfect. Oh, die muziek. Oh, nog steeds dat gevecht gaan. The dwarves are here! Way to go, Sindri! Ah, it's just Sindri! I know, I'm late. Where is your army? No more dwarves are dying for this. Sin, we... Save it! Odin forced them to build those war machines. And I'm here to tear them down. Before you break them, you must turn them on the floor. Fine. Leave it to the dwarves to clean up after the giants. On your right! Bifrost! Got some Bifrost on you! Be careful! Heerlijk. Oké, gaan we. Ik probeer een soort haast te maken zodat het inderdaad een episch snel battle idee krijgt. Maar het is nog steeds wel heel moeilijk hoor. En ik wil ook niks overslaan, of course. Daar is hij. About bloody time he showed up. What you wanted. I didn't want this. No. Close your heart to it. Close your heart. Who are they? Midgardians. Odin took them in. They shouldn't be here. They're not soldiers. Odin put them in our path to die.
It's war. Wars are won by those who are willing to sacrifice everything. What are you doing? Son, listen closely. You feel their pain because that is who you are. And you must never sacrifice that. Never. Not for anyone. I was wrong, Atreus. I was wrong. Open your heart. Open your heart to their suffering. That is your mother's wish. And mine as well. Today's. Today, we will be better. But what can we do? See the size of that thing? I think we're gonna win. I mean, if they don't kill us first. Why have you stopped? Ragnarok is here. We finally have Odin right where we... We will stop Odin. But we did not come to sacrifice the innocent. We will breach the wall at Hrimthor's Flaw. With what army? Atreus and I will be enough. That's suicide. It may be. But we will die seeking justice, not vengeance. Can that weapon break open the flaw? Only one way to find out. You three. Get those people to safety wherever you can find it. We will see it done. Fred and I will do what we can to slow Ragnarok. He was not mindless before. See if he will listen to reason. Odin will not get away. If he does, so help me. I know. Valky! No! No! Protect him! I will help those that are trapped. And meet you at the fall. Go! Go, Atreus! Fuck man, die overgang ook naar Atreus gameplay. Bescherm de vluchtelingen. Be careful and stay behind me! You be careful. I'm here to fight. Infantry! Look, can I just say? No, you can't. Shut up and fight. Funky lead! So shit. Perfect. Oh, nou is hij hierin denk ik? Nee, toch niet. Of zeg wel.
Waar? Oh, oh jee. Oh jee. Sentry! Can't let it control me. Fuck it. Kijk ook hoe groot hij is, man. Holy shit. Doei. God damn it. Dit is een flinke beer. Wauw, 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 wauw. Yippie yo, yippie yay. God damn it. Wat gebeurt hier allemaal? Dit is gewoon een magische oorlog. En dit is, zeg maar, de schaal van deze game. Dit is wat God of War vroeger ook al deed. Met die super grote goden in de background. Maar dan lelijk. En kijk het nu. Voor de muren. Van Midgar. Insane. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het liken. Dit was aflevering 44 uit mijn hoofd. En in de volgende episode duiken we vol in deze battle. Ik ben super benieuwd. Ik weet niet hoe het verder gaat. Ik hoop dat het episch eindigt. Maar dat kan bijna niet anders met deze opzet. Tot de volgende.